Hey guys, Kickassreaction here, and today we are finishing off the Megumin series in KonoSuba. KonoSuba, an explosion on this wonderful world. So yes, we're in now familiar territory compared to the rest of the show thus far. Well, I guess last set we did go into a few familiar places, but we're now in Axel. We're now in the beginner's town for adventurers, and we're kind of up in the air what we're actually going to do here. Like I said, because I believe last time we hit the spot right dead on, actually. We reached Axel at the point to where our isekai protagonist did actually isekai. So Akira and Kazuma are now officially in the world of KonoSuba. Whether that means they're going to have an involvement in this particular set or not, I'm not quite sure. Possibly also Darkness might be in the town as well. That is another thing that's up in the air. But, you know, we do know that there was a bit of a montage from KonoSuba, from, those two entering the world and Megumin meeting them. We had like a whole episode, episode 1, second half was like montage of them just going through day by day stuff. Not really adventuring due to lack of a party and skills and whatnot. So I assume that this amount of episodes is going to take place within that montage of Megumin trying to, join the guild, get her arch wizard, status official, and possibly trying to take on jobs, maybe as a solo effort, but also maybe trying to, also join random parties here and there that end up failing her. We just know that she reached a point to where she pretty much begged in every way, shape, and form for Kazuma to let her join their group till the very end, because at the end of the day, Kazuma's just as much of a dirtbag as Megumin, and honestly, the Megumin series kind of questions who would take number 1 and number 2 in that spot. But yeah, anyway, like I said, you're in the last set now. I'm really excited to get into this now that we're in the home stretch of this show, and of course the homeland really of Konosuba right now, and just having Megumin be like the central stage in this without any kind of involvement, or very limited, what I would assume to be involvement from the other three. It's going to be interesting. And then, like I said, after that, we are going right into Season 3 of the actual show, where, if anything else, those three do become prominent figures, and I'm looking forward to it. So yeah, I'm really curious what we're going to do for the final part of this show. Like I said, I feel like we tied up every loose end we had in the last one, with Demon Girl dying, Yun, I believe, is splitting off from Megumin now to do her own thing, since she does believe being in a party with Megumin right now is not the best course of action. But yeah, I'm curious what we're going to do. Anyway, guys, let's begin this. Episode 9 will commence in 3, 2, 1, and play. Oh my god. No way, I didn't expect to hear those voices. Oh my god, they were literally across the fucking road from her. Wow. Literally just across the road they were that whole time. That's just incredible. Wow. It's a lolly! Oh, no. It's not open. Aww. Aww, that was adorable, honestly. It's like the most, distraught we've ever seen Megumin before, I think. That was soul crushing in that face right there. Goddamn. Poor girl. And yeah, the intro's kind of irrelevant at this point, because we're past, everything. It doesn't really display much of Axel at all. But yeah. Possibly, maybe, actually see Aqua and Kazuma. They voice acted at least in this show, which was interesting. So if nothing else, they gotta pay him for that, which is cool.
Dead, all dead. E. Well then, let's see how this journey... let's see if this journey was worth it. Outlaws of the Town for Beginners, what the hell? ついでにどうやってクエストを受けるのかも聞いておきましょう。そうね、当面はクエストを受けて生活費を稼がないといけないし、そのためにはまず仲間を集めないと。あら、こんな早くからどうされました？どうも、私はアークウィザードのメグミンと申します。その冒険者として仕事をするのは初めてなもので、どうすればいいのかわからなくて。ああ、その瞳、コウマ族の人ね。確かコウマ族は学校で冒険者カードを作っちゃうんでしたっけ。なら受付でカードの紹介をさせていただきますので。ナイス。すいません、カードの紹介はもう少し後でもいいですか？構いませんが。ちょっとメグミ、カードの紹介してもらわないの？私が先にやっちゃうわよ。構いませんよ。私はもっと人が集まってきてからにします。 Oh my god, really all about that grand entrance? You silly head. Oof. そろそろ頃合いでしょう。では次の方。あら、さっきのコウマ族の。おっしゃる通り、コウマ族です。今日からこの町を拠点とするつもりなので、冒険者カードの紹介に来ました。コウマ族だって？初めて見たぜ。では拝見。This is so embarrassing, seeing how what she had to do with Kazuma like soon after. They basically beg him to be part of his group in public, even saying she disowned her body to him for that. 昨日の人ほどではないですが、随分と高い魔力をお持ちで。はい、犯罪歴もありませんし、カードも本物ですね。ではいつでもお仕事を受けることが可能となります。Nice. ちょっと待ってください。 A literal goddess. つまり私より強大な魔力を持つ人がいたということですか？ By like so much, it's completely unfair. 人なんですが、その人は知力が足りなかったので魔法使い系の職にはつけませんでしたが、職業は確かアークプリストを選んでましたね。アークプリスト。おい、見かけない顔だな。仲間を探しているのか？そのつもりですが。ならあいつらだけはやめておきな。命がいくつあっても足りやしねえぜ。はあ。そうだそうだ、やめとけ。Wow. しかもアクシズ京都でな。あんな痛いことを言う子じゃなきゃスカウトするんだが。Wow. 教のプリーストだからこ Oh そ。my god, they were despised early on. Fuck me. うちのパーティ I ー didn't know the hate run that ず strong. るいぞ、こっちが先だ。うちのパーティーは上級職が2人もいますよ。どうですか？こっちは本人のウィザードは常にジョブチェンジされていらっしゃる。本当ばっかりですよ。Wasn't a way you could switch classes like that. 俺の名はライズだ。戦士をやってる。こっちは妹のライナ。盗賊よ、よろしくね。Chill. 私はメグミンと申します。よろしくです。本名？本名ですよ。私の名前に文句があるのなら聞こうじゃないか。Legit, everyone doesn't like Megumin. Like, what the hell? It's a nice name. そういや、コウマ族だもんな。素敵な名前だと思うわ。でも本当に俺たちでいいのか？メグミンならもっと上級職のパーティーに。報酬の取り分は多い方が良いのです。大丈夫ですよ。大船に乗った気でいてください。Wow. 自信があるんだな。頼もしいよ。And by the end, she was kicked to the curb until she had to beg and まずは簡 flaunt. 単なクエストの一つでもこなし、パーティーの相性を見てみましょう。お試し期間というやつです。栗の木の弁償代で一気にお金がなくなってしまいました。Damn.
little excessive. A little excessive. But just a little. どうでした？なんていうか、私たちみたいな駆け出し冒険者じゃメグミンに活躍の場を与えてあげられないと思うんだよね。そうそう。 Please never 爆裂 come 魔 back. 法なんてすごい魔法を持ってるのに、俺たちのパーティーじゃ宝の持ち腐れっていうかさ。私は別に気にしませんよ。ゆっくり成長していってくれればそれで。いや、そもそも俺たちみたいな駆け出し二人組がコーマ族 Yeah, のアー we クウィザードを仲間にしようだなんておこが We're まし gonna かったんだよ。 pass. Just slowly walk away and never look back. バランスっていうかね。はあ。おいお前サンマも知らねえのか。どんな生き方してきたんだよ。俺はギルドの裏の畑からサンマを2匹取ってきてくれって言ってんだよ。なめんなおっさん。この町に来たばっかりのガキだからってバカにしてんじゃねえ Are ぞ。 we not gonna see him at all? そっちの CD もさっきから何の We just get like tiny bits of fan service and like not even gonna show the face. 飲んじゃったのか。全部飲んじゃったのか。 Wow. 違うの。お酒に指が触れちゃっただけで、これは私の体質なの。実は私はユンユンに何かおごってもらいましょう。 Wow. Wow, what a bitch. Poor Yoon Yoon. I'm curious how she had such trouble joining a party. ようこそいらっしゃいました。私ユンユンと申します。職業はアークウィザードですが、使える魔法はまだ19魔法しか。はあ、何ですかその態度は。酒場の端っこにいるぼっちな同族を憐れんで、せっかく一緒にご飯を食べてあげようとやってきたのに。 Favor, huh? 一緒に食べてもいいの？まだ初日です。落ち込むのは早いですよ。お姉さん、サンマの塩焼き定食一つ。あ、同じのもう一つ。 You're paying. Oh my god. さて、 But to be honest, she 今日は probably こ expects ちら that から by 応募 now. してみましょうかね。お、パーティーメンバー募集してます。優しい人、つまらない話でも聞いてくれる人、名前が変わっていても笑わない人、クエストがない日でも一緒にいてくれる人、できれば年が近い方、全員職を探しています。東方アークウィザードで。 I mean, it's a nice attempt, you know. Oh my god, that's just bad. Playing chess with a fucking こ cat. れもユンユンにとって修行の一環です。 Man, it... さて、 God, it really is depressing how 金 fucking 髪 bad 壁 she's 眼 treated の in お the 嬢さん show を all the 探していま time. す。報奨金がなかなかいいですね。いよいよお金がなくなったら受けてみましょうか。 Blonde hair, blue... Does Darkness have blue 募 eyes? 集職は I think she does. 魔法使い。なるほど。めぐみ。 I think コ she ー has マ blue 族らし eyes. い名前だな。期待し She て looks ぜ。 so pathetic if she doesn't have blue eyes. それじゃあ早速。待っていろ森の悪魔。たとえどんな恥ずかしめを受けても。 Let's go! なんでもう年齢がないでドロドロに Finally! なってる A の？ familiar character right then and there! 悪魔だぞ。 Oh, 先に着替えた方が良くない？ 構いなく。 but they won't show her face. たく、えらく威勢がいい奴らだな。 They won't show the face, that's just 悪 evil. 魔型モンスターが目撃されてるからな。その討伐だろうが。なーに、コーマ族の魔法使いがいるなら問題ないだろう。もちろんです。悪魔だろうがなんだろうが一撃で仕留めてみせますよ。 Now, honestly, that's a good thing to target explosion magic on. エクスプロージョン。 Nice. There you go. That's a target worthy of explosion magic, and that's disgusting. Nice. いやー、さすがはコーマ族恐れ入った。まさか魔法に強いスライムを一撃で倒すだなんてな。 Oh, that's そ even の better. なんだ、悪かったな。俺はてっきり口だけのハったり魔法使いかと疑ってたよ。すまなかった。いえ、私も言わなくてはいけないことがありますので、謝るのはそれからでいいですよ。実は私はさっきの爆裂魔法しか使えません。 Wow. つまりあの魔法を1日一発くっきり打てるだけです。昼間のような強敵相手には切り札になれる自信がありますが、このパーティーは毎日あんな強敵と渡り合うパーティーですか？
他に魔法は使えないのか？その中級魔法だとか。使えません。まあ別に今じゃなくたっていいから、俺たちがあんたのレベル上げを手伝って、それから中級魔法なりを覚えるってんでも。爆裂魔法の威力を上げるスキル以外、覚える気がありません。悪いが、他のパーティーを探してくれないか？ That's a shame, honestly. That's a big shame. 最初に伝えるべきだと思ったのですが、ひょっとして私は天才ではないんですかね。Maybe it's really time to just change course, you know? Something ain't working, and that's just that. おい、一つ買うぞ。バナナをくれ。俺も買う。私もこっちは2房お願いね。ありがとうございます。おい、このまま行けばノルマなんて余裕だな。 Oh, 早く消したバナナを出して okay, くれ。 just a regular mundane job. 何言ってんの？バナナは消しちゃったんだからもうないわよ。さあ、今度は売るための新しいバナナをちょうだい。 Man, ふざけんな。 they really just won't show Cosmo or Opera at all. バナナ食っちまったんじゃねえだろうな。なんだと。 Wow. It is a small town after all. But to encounter them like every おかえり day? めぐみ。バナナあるけど食べる？ Yes. Yes, please. ねえ、今日はどうだった？いいパーティーには出会えた？いえ、一緒にクエストは受けたのですが、俺たちのパーティーには私は宝の持ち腐れだと言われて断られてしまいました。 Nice way of そっ putting it. か、メグミンの魔法は強力だけど使いどころを選ぶしね。そういうユンユンは誰か来ましたか？掲示板で募集をしていたでしょ。来たわよ。来たんだけど、どう見ても私のお父さんと同じ年ぐらいにしか見えないおじさんが、君、僕と同い年くらいだよね、任せてくれ、お嬢ちゃんを守ってあげるよって言ってきて、はい、メグミンの番よ。断りましたよね。 Wow. もちろん断ったんですよ She's ね。 so desperate at this point, she'd take 断 that. ったんだけど、でもその人話に付き合ってくれたり、お昼をおごってくれたり、なんだかすごくいい人で、またお話ししようって言ってくれて、はい、大手。 And we've heard nothing of this guy in ソードマスター the が main 突っ込んでくる story. し、こっちのマスはアーチャーの射程範囲だから。やっぱり私たちの年齢のせいで敬遠されてるのかな。この町には魔法使いらしき人の To 姿 be が fair, 少ないです Union's し、 just not getting any like people because of the memes, but like Megumin's genuinely useless 99% of the time. 冒険者が最弱の駒だからって油断してたみたいね。ソードマスターにクラスチェンジ。さあ、これで対局は決まったわ。エクスプロージョン。 Wow. Wow. さあ、ユンユン、明日のために今日はもう寝ますよ。 And a very sore loser. 勝ち逃げしないでよ。明日こそは仲間を。 Yeah, I'm gonna have to doubt that one. Press X to doubt that, because there's still 2 more episodes to go after this. And we're only, what? Decently through it. Through this one. この1週間、何度か他のパーティーに入れてもらい、クエストをこなしてきましたが、どこのパーティーもクエストを終えた後にはそっけない態度を取られ、音信不通、爆裂魔法のみしか使えない魔法使いなどお呼びでないと。 Mm-hmm. この私がいらない子扱い、この私が天才と呼ばれた、この Yeah. またお前か。 Oh my god. あ、すみません。ちょっとまたよろしくお願いします。 Wow. Well, that's sweet. クレーターを埋めるのだって人手がいるんだからな。次からはもっと町から離れた場所で強いモンスター相手に撃ってくれよな。私は魔法を打つと魔力切れで動けなくなるのです。町から離れた場所で身動き取れなくなると、集まってきたモンスターたちに漏れなく食われてしまいます。それが爆裂魔法なのです。 Kind of saw them in the background there. 魔法だな。
あ、そういや貧乏店主さんも使えたな。貧乏店主？この町でも有名なとある窓口。Oh, I'm actually gonna meet Wiz. もともとは冒険者をやっていた凄腕で巨乳の魔法使いだって噂だが、商売が下手くそだ。 Oh man, an explosion user with a rack, like, oh, ついに enemy number あの人の one. 居場所が。 No, it's, Wiz. ま、お前さんの場合はまず仲間を探すこったな。とりあえずこれでいつでも会いに行けますね。 Not quite. でもその前にこの町で一人前の冒険者としてやっていけるようになってからにしましょうか。Damn. Damn. すいません。はい、なんでしょうか。今剥がした募集の紙をちょっと見せてもらってもいいですかね。お断りします。見せろ。 Oof. That was really fluid as well, that 魔法 animation. 使い職募集。使える魔法は不問。ほう、これは都合がいいですね。実は私フリーの魔法使いでして。すいません、もう決まったんです。ちょうど今メンバーが決まって、 Well, それで紙を剥がしただけで。そんな言い訳はたくさんですよ。何ですか？爆裂魔法使い差別ですか？それで私をハメにするつもりですか？何をする？やめろ！何の騒ぎですか？落ち着いてください。めぐみんさん、冒険者ギルド内での喧嘩 You は are ダメ like で the すよ。 most lucky person やるなら ever 外でお that 願いします。 people got isekai'd right around this time. Two very useless, sussy people. なんなら1時間いや30分だけでも Oh my god. だってそれってもう趣旨が違って。 Well, お願いしますお願いしますお願いしますお願いします what a fucking sim. Holy crap. しか頼めないんです God damn. それじゃあ少しだけなら。いいんですか Damn! ないでしょう。 Fuck me! 何をやっているのですか、あなた。 That was だって Jesus. That 病気 impact. のお母さんが治療費と恋人を。嘘に決まってるでしょ、そんなもの。なんて流されやすい子なんですか。他には私がいない間に他にも誰かに変なこと頼まれたりしていないでしょうね。変なことは頼まれてないから。いつもここに来る昼間からお酒飲んでるおじさんに、これからはおじさんのことをお父さんって呼んでみてくれないかなって言われて Oh my お God. 小遣いをもらったんですか。ううん、生活に困ってたから少しでも足しにしてってお金を。 Stop it. だって仕 You 方ない are じゃない。 both 毎日 so この酒場で fucking 一人で過ご clueless してるんだし。 and か useless. けられたりしたらそれがアクシズ教団へのお布施でも。なんてもの持ってるんですか。早く捨ててください、こんなもの。まったくコミュ障の訓練になるかと思って放っておいたら、ぼっちをこじらせすぎて大変なところまで足を踏み外しかけているとは。 Whoa. まあ私も金欠ですし、自分の冒険仲間を探すのに手一杯で。ひらめきました。どうでしょうか。お互いに新しいパーティーメンバーが見つかるまでの間、一時的に私とパーティーを組みませんか。 Well, you are kind of desperate. 一緒にパーティー組まないかと言っているだけなのに、何をそんなに驚くのです。ねえめぐみ、こないだ私が言ったことちゃんと覚えてる？ほら、私が上級魔法を覚えたらその時こそ決着をってやつ。ああ、アーネスを倒した後、馬車の中で何かブツブツ言ってましたね。それが？それがって。ちょっと待ちなさいよ。なんであんなに大事な約束をコロッと忘れちゃうのよ。記憶力ないの？爆裂魔法を打つとその衝撃で記 Oh 憶が消える damn. の？ Explosion-induced brain injury. Not a bad theory. テストを受けてお金を稼がないと今夜の宿代もないんですよ。Money, yes. もしかして私たち今夜から馬小屋で寝るの？もうめぐみんさん、ユンユンさん、店内での喧嘩は困りますよ。お姉さん、 Damn. お仕事ください。 Damn. And now you're an Oni-san, huh? Very interesting. Alright, so that was pretty much about what I expected, to be
completely honest. What the fuck? Oh my god, I am, like, so sorry. I have just noticed that from, like, episode 6 to, like, now, I just noticed that my damn microphone wasn't being recorded throughout that whole thing. Jesus Christ. Now, I still have my camera, like, audio I can use for the reactions and whatnot, but yeah, this thing, wow. It's just a fucking paperweight at this point. My god, that is, that was definitely terrible. So, like I said, I definitely apologize for that. It's like a whole set without my microphone, like, being used at all, so, my bad. But, yeah. The episode itself, was pretty much, like I said, it's basically what I expected from, you know, the point of reaching Axis, you know, to the point to where we reach Kazuma and Aqua, is that, you know, no work is really coming in. You know, obviously everyone's tried out Megumin and it just hasn't really worked out with any of them. You know, she's the most limited potato in the entire character roster. She has like one use and it's basically just against like the big final bosses, of which, you know, regular party members, especially from like Axel, where everyone's a beginner, not the kind of you know, adventurer groups that usually run into big boss monsters, you know. So unfortunately, not the most useful person out in here. Very surprisingly, though, is that they actually are trying so hard to just omit, like, any of the main characters. We got the closest to seeing Darkness, in that we actually did see Darkness's body, and although, obviously, you know, we didn't show the face or anything, we did get her body, and we got a little Chris cameo, which is pretty cool. We got more cameos, kinda, of Aqua and Kazuma, but they really are reluctant to show their actual appearances, which is kind of funny for a joke. You know, I get it, it's like, haha, they've been around each other so many times and they haven't even, like, acknowledged the other one's even there. But it's like, you know, just show me them. I already know what they look like, you know, like, they're main characters. They don't have to, like, be on the party just yet, but, I don't know, it's just one of those weird KonoSuba background gags, I guess. But, yeah, like I said, it was a fun episode. Like I said, it's always nice to finally be at Axel now, see these characters that we do know and love, see how, you know, Megumin was operating without having Kazuma to actually lull her back every time she used explosion magic. And yeah, it's also, I do find it quite interesting how, you know, the outside world really seems to regard Crimson Demons as being, like, big progenies of magic. So, I assume, like, the entire demon race has, like, a big affinity for magic in general. And that's why, you know, like, whenever we see, like, just regular humans, and they see a Crimson Demon, it's like a big deal. You know, to be fair, we do see in the village that, you know, all the children are basically just brought into schools of magic very early on in life anyway. So I guess they're just really, naturally, they're just taught magic at a much younger age than, like, I guess the majority of the population in this world, which might attest to that. But it also could just be, you know, they have a natural big affinity to magic anyway, which is why, you know, if you meet a Crimson Demon, party members and adventurers get excited and want them on their crew. But not when it comes to Megumin. That girl has absolutely nothing in the way of usefulness outside of the very rare, like, outside of, like, the only group who intends to actually fight the Devil King, which is our main group, has basically no value almost anywhere, which definitely does suck. And Union, well, that girl's literally just a fucking meme, so of course, despite being useful, she can't find anyone, and of course, all like, the 40 to 50, you know, plus guys are hitting on her because she's hot. I don't feel bad saying that she's hot. But, yeah, that's pretty sussy. Also, like, I think Megumin interpreted it as being the girl she met very early on, but I'm pretty sure they were talking about, Wiz in that moment where, like, the guy was holding her back. Like, yeah, because Wiz owns the shop. We've seen her use explosion magic, I think, on an even higher rate than Megumin's. So, yeah, I'm pretty sure that she was being referred to there. But, yeah, like I said, that was pretty fun. I wouldn't say we'd want to keep this up for, like, 2 more episodes, so I'm going to just assume that, like, in the next one, maybe halfway through, or the very last episode, we reach, you know, Kazuma and Aqua, because, yeah, like, this was a fun episode. I don't really have too much to say about it, but I also just wouldn't want this to go on for, like, 2 more to pad out the runtime. But who knows? Who knows? Anyway, guys, finally using my microphone now. Again, I do apologize for that. We are reaching episode 11 of Megumin. Explosion time, baby.
Explosion. Let's begin this. Oh wow, we're actually going back to village town. To Kameko. Oh, I guess yeah, this guy was still around, wasn't he? Wait, you did what? What? What a fucking idiot. You did that just because she put a puzzle you could have done yourself together for you? What an idiot. I mean, that's sick. Honestly, wow. Yeah, the two siblings have, like, kind of the two strongest demons ever as their familiars. That's actually funny. The fucking cat is, like, this ultimate, like, fucking destruction god. It's hilarious. And then just Komiko, not even a caster, not even interested in being one quite yet, just still walking around with toys and whatnot. And this guy's her familiar. You better keep that bundle of innocence safe, bro. Better do it. I guess this is a way to spice up the story now. I guess, yeah, when I said loose ends were tied up, I completely forgot this guy wandered off. Yeah, he's literally in the intro, so shame on me for that. Stay free, baby! The explosion girl and the forest irregularity. Oh no, not frogs. Come on, enough frogs. Oh, nice. そろそろ森に行きましょう。早くない？雑魚ばかり倒していてもなかなかレベルも上がりませんし。Well, money first. 効率よく行きましょう。 Oh, trust me, you better run. You don't want to mess with rabbits with horns. どうもです。親方。お疲れ様でした。 Oh wow, they're actually showing their bodies now. なあ、明日から別の仕事を探さないか？俺力仕事は向かねえんだよな。何言ってんのよまったく。これだから引きに Wow. 気にというの。 A fellow needs. ほら、もらったお給料 Come on, Megumin. でさっぱりして美味しいご飯を食べてまた明日から頑張りましょう。メグミン、どうかした？ I don't know. I felt a strange attraction to that neat boy that the blue one called out. Wow. That close as well. おい、人間。生きてるか？ 目が覚めたか？ Yeah. The big guy. What up, people? 実はこの辺りで真っ黒で巨大な魔獣を探お前、その目。我が名はホースト。でっけえゴブリンではなく、上位悪魔にして、やがてとあるガキに飼育される予定のもの。どうだ、俺様の挨拶は。お前らコウマ族はこんな感じの挨拶が。Aww. They're not quite like Komiko. Ironically, because they're very much related to Komiko. 一つ心当たりがありますね。初心者殺しと呼ばれる危険度が高いモンスターです。 Well, that's なぜ ominous. そんなものを悪魔が探しているんでしょうか。あ、お二人とも情報ありがとうございます。これはかなり危険ですね。
なんかずいぶん大 He 事 don't に mean なっち no ゃった harm, ね。 man. He just wants his cat 遭 back. 遇したタイミングがまずかったですね。魔力を使い果たした後でしたから。そうでなければ出会い頭に一発撃ち込んでやれたものを。やめて、あんなの相手に勝てないから。なんかあの悪魔爆裂魔法にすら耐えられそう。ほう、それは私に対する挑戦ですか。いいでしょう。明日は予定を変更して再び森へ。嫌よ、絶対森には入らないからね。行 Wow. くなら一人で行ってよ。三班にもプリーストが欲しい。魔法使いはいないか。ポーションを作れる魔法使いはこっちに来てくれ。 There she is. Hello, Wiz. Good to see ya. Kinda. They won't even show Wiz's face. That's actually kinda crazy. ついでにデートもしてほしいね。あれ、もうないのか。店に戻ってもっと持ってきます。まずは食事から頼むよ。 Like, cause I can get like the main characters for the joke, but you won't even show like Wiz. えらい騒ぎですね。素材を揃えなきゃ。これで当分はパンの耳と砂糖です。 Oh, that sucks. えらい騒ぎですね。 All that business and that's what you gotta eat. 悪魔を討伐すると決めたからね。ってめぐみ、何ワクワクしてるの？見たでしょ、あの悪魔。コーマの里近辺にもあんな凶悪そうなモンスターいないわよ。 You'd think そんなに not. 不安ならユンユンはここで待っていてもいいですよ。この討伐隊は参加するだけでも報酬が出ます。 Oh, wow. 最後尾についていくだけでもお小遣いがもらえるのですから、見逃す手はありませんよ。めぐみんが参加するんだったらほっとけない That is rather 何 tempting. か言いましたか？言いましたよね。ほらほら、もっと大きな声で言ってくださいよ。聞こえてたんでしょ。ねえ、聞こえててもう一度言わせようとしてるわよね。まあ参加する理由は報酬が目当てだけではないのですがね。考えてもみてください。ここで活躍すれば自分からパーティーに入れてと頼まなくても引っ張りだこですよ。 Well, とスカウトの嵐です。 Union maybe, but don't get ahead of yourself. Oh no, not more slime. That is actually just horrific. こりゃすげえ。やるな。あの子、ほらあれよ。いつもギルドの隅でトランプやってる。なかなかやりますね、ユンユン。どいてくれ。あれは先陣を切って戦っていた魔剣の勇者だ。おろせ。 Ah, yeah, I remember this guy. Our other isekai protagonist. Well, protagonist in quotes there, but you get what I mean. 魔剣の勇者がやられるなんて。 But even for him to get fucked up though with that sword is kind of crazy. 魔王軍の幹部級だ。ひとまず撤退だ。撤退しろ。早く引け。頼む。くそ冒険者の皆さん、すでに報告は受けています。大変な相手だったそうですね。あの魔剣使いの冒険者はかなりの重傷のようです。 Now we know he'll be fine, but that is genuinely kind of nuts. 町一番のパーティーのお前たちまでそんなことを言うのかよ。それに主戦力に十数人の怪我人が出て、今プリーストたちが回復魔法やポーションを使ってるらしいが、再戦はしばらく無理そうね。どうするんだ。このままじゃあいつにやられるのを待つだけだぞ。何か打つ手はないのか。打開策が一つだけあります。つい先日冒険者登録をされた方なんですが、なんとこのアクセルの町に悪魔払いのエキスパート、レア職であるアークプリーストの方がいるんです。何？それって悪魔が天敵と恐れる？いや、 Are we actually gonna see her 先 though? 日登録ってことはまだレベル1ってことかよ。それが聞いてください。なんとその方は一部を除いたステータスが飛び抜けて高く、 Some exceptions, yeah, let's not bring up her complete lack of intelligence. マジかよ。ならあの悪魔だってひょっとしたら。ですが、なかなかギルドに姿を見せず、まだ町にはいると思うのですが。おい、特徴を早くそのアークプリーストの特徴を教えてくれ。透き通るような水色の髪、そしてまるで女神様のような美貌を持つ。 Yep. Oh my god, this guy. All the simps in town running. みんな Sorry, but no thighs are getting wet from you どうしよ lot. う、私
私たちも探しに行く？彼らがあれだけ必死ならきっとすぐ見つかるでしょう。私はなんだか疲れましたよ。そう？私はもうちょっとだけここに残っていくね。なるほど。他のパーティーからのスカウトを待ちたいのですね。違うからはいはい。あまり遅くならないで帰ってくるのですよ。わかったわ。大丈夫。早朝には帰るから。早く帰ってきてください。 Wow. 水色髪の女神様を探せ。 She is literally right there. Right on the other fucking side of the road. あなたどこに目をつけてんのよ。あんたがぶつかったおかげでもらったお給料1 Don't pretend like you can't see the blue hair just because she's got a fucking headband on. もし足りなかったら自腹で補填しなさいね。悪かったよ。でも散らばってる額はどう見ても1万エリスなんて。あんたその髪。何よ、なんか文句あるわけ？さすがに違うよな。なんか小汚いし。Wow. こんな当たり屋みたいな真似をこういうのする Wow. わけないか。なんか言った？いや、てか今俺急いでるんだよ。もうこれやるから見逃してくれ。やったわ。これが世渡りってものよ。ほら、あんたもさっさと散らばったお金を拾いや。 Oh man, you completely missed the goal. どうして泣いてるの？いや、お前って本当に。違う。あの人は絶対 Oh, に違いま it's す。 her. It's her. I know she's not much to look at in that outfit, but it's her. めぐみんさん、お風呂にする？私にします？ What? もしくはアクシズ教に入ります？ What? 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 Hello? お姉さんにいろいろと聞きたいことがあるのです Excuse が。 me? セシリーよ。そろそろ私たち名前で呼び合う中にステップアップしてもいいと思うの。お姉さん、どうしてここにいるのです How, か？ yeah, why? How did you find her? そうね。まあ話せば長くなるんだけど。 How'd you get in her それが room? めんどくさいからアクア様のお導きってことでいいわ。ちっとも良くないですよ。というか、どうやって鍵を開けてここに入ったんですか？実はめぐみんさんにお願いしたいことがあってここに来たんです。そんな真面目な顔したってごまかされませんよ。ゼスタ様が女神アクア様の聖なる声を聞いたの。私はアクア、そう、アクシズ教団の崇めるご神体女神アクアよ。もし私の信者ならばお金を貸してくれると助かります。 Wow. That's literally Aqua. Yes, he really did meet Aqua. しかもその声はこのアクセルの町から発せられたと。 Wait, I remember that interaction from C. Okay, I'm gonna have to look back on that, こうして honestly. アクシズ教団の美人プリーストが派遣され I'm た gonna have to look back on episode 1 and see if that really was him. 暇なんですね。アクシズ教団。 Because I remember that's like when they first came, she tried to get け money. どこの町にやってきて信託の意味を理 Oh, 解 hook し this た up to the fucking bed, why こ don't こ you? は今我々の恩敵である悪魔に脅かされているそうね。なので信託の意味は私が教団から預かってきたお金を使って人を雇いこの町に現れた悪魔を殺せという意味かと。どうしたらそんな飛躍ができるんですか？ところで、そこから出てくれませんか？ここは私の部屋で、そのベッドも私が寝ている。私がこの町について思い浮かべたのは以前お世話になっためぐみんさんのことだったの。おい、どうでもいいからまずはそこから出てもらおうか。この町のアクセス教徒が非常に少なくて教会はまともな運営すらままならなく。 How are you not being choked out right now? 知りませんよ、そんなもの。もう私としてはあなた方に関わりたくないのです。というか、シーツの匂いを嗅ぐのはやめてください。はあじゃない。この町に滞在していると言われる噂のアークプリーストを一緒に見つけてくれたのなら500万。 That is a lot of cash. We're in. 悪魔を倒してくれたら1000万。We're in. やります。 And you can sniff as much as you want. おい、どうだ？いたか？ How did you get that at the end? Jesus Christ. 芸人は見かけたけど、ちくしゃ美人の凄腕アークプリーストどこに行ったんだ？彼らが街中をあれだけ探して見つからないものを果たして私たちに見つけられるのでしょうか。やっぱりアークプリーストといえば教会で祈りを捧げるとか、もしくは共同墓地に赴いて迷える霊を鎮めたりとかしているものなのでしょうか。私の場合は
まず一番に風呂に入るため公衆浴場に突撃の後、カエルの唐揚げをつまみにキンキンに冷えたクリムゾンビアをキュッとやって、麗しの私の体に不死だらな視線を送ってくる酔っ払いと喧嘩。最後にエリス教の教会に石を投げてから満足して帰りますね。あなたに聞いた私が間違っていました。 Not too far off from what Aqua really is, but you know. 捜索は明日からにして、お姉ちゃんと一緒にお風呂入ろう。で、流しっこしましょうよ。探す気がないなら私はもう帰りますよ。何ここ。 Wow. そもそも凄腕アークプリーストはアクシズ教徒である可能性は限りなく低いと思い、エリス教団のほら開けろ。悪魔退治ができるアークプリーストをかくまっているのは分かってるのよ。ドアを叩き割られたくなければ開けなさい。そんな方はおりませんよ。アクシズ教団の関係の方は当教会への立ち入りは禁止しております。お引き取りください。 This fucking Cole is insane. 出番です。 But she's hot, so she is forgiven. できませんよ、そんなこと。 Damn, not even gonna use explosion magic, huh? 事態をややこしくするのはやめてください。 Oh dear me. ストライク。アウト。バカなんですか？ Yeah, she literally is insane. 駆り立てるのですか？それがどうにも変なのよね。この町に来てから妙にテンションが上がるのよ。偉大なるアクア様のご加護かしら。それを加護だというのなら、私が生涯を終えて女神アクアに出会った時、絶対に襲いかかってやりますよ。 Not too, That happens more often than you would think, Megumin, honestly. That's not too far out of left field. Now, those faces are just pure, like, fucking orgasmic. What the hell? That was so funny. まったくもうなんて可愛らしい。ねえ、ごめんなさい。もうしないから。せーので振り返ります？いいわ。同時に振り向いて、そこに何かがいたら一緒に戦う。いいわね。了解です。 Wiz. せーの。 Hey, Wiz. ちょっと話が違うんじゃないかしら。それはこっちのセリフ。 Wiz! No! 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 Go back! It's just Wiz. She's nice. Really nice. 依頼は護衛ではなく人探しです。 Well, 最近アクセルの街もなんだか賑や at かに least な they're っ in てきました agreement. ね。Poor Wiz, man. Oh boy. ユンユン。ありがとう。慰めてくれるのね。帰ろうと思ったわよ。思ったんだけど、その度にもしかして私が帰った後に誰かが私を誘いに来たらって思うと帰れなくなっちゃったの。お？めぐみんもすごく疲れてるみたい。いろいろありまして。Yeah. コーマ族の姉ちゃんたち。お前らアークウィザードだろ？そうですが何か？俺はレックスだ。実は俺らにとっておきの作戦があるんだ。それにはどうしても魔法使いの力が必要なんだよ。Well. だから俺たちと組まないか？ Aww. Finally, feeling appreciated. That's an epic looking pup. ユンユン、あんた本当にやるな。どうだ、いっそ俺たちのパーティーに入らないか？私がですか？まあ話は町に戻ってからゆっくりとしよう。まずはこいつを町に運んで祝おうぜ。 Do it. Nice! Finally! 悪魔は黒い魔獣を探してるって言うんだから、多分こいつに間違いない。檻に入れておいておけば悪魔の方から交渉に来るんじゃないかしら。何か違和感がある。見つけたー What up? てめえらオールバック様に何やってやがるんだ。 And they're dead. オールバック様
Yeah. Where is that cat? Just fucking pops in and out of existence whenever it feels like. Just a rookie slayer. Maybe it's just time to give the cat back. この悪魔の狙いは私の使い魔チョムスケだ。どうやらお前の方から特に強い匂いを感じる。おい、なんとか言ったらどうだ。っていうかお前、森で遭遇した高魔族だよな。ウォルバック様を知らないとは言わせないぞ。あなた方はどうしてうちのチョムスケをウォルバクなんてヘンテコな名前で呼ぶのですか？わあ。きっと猫違いです。なんなら代わりに可愛い黒猫をもらってきてあげますから。これ以上チョムスケに関わるのはやめてください。チョムスケ？なんだそれ。いや。That's her adorable name for a familiar. Chomusuke. そういやお前あいつに似てるな。ガキンチョ？お前ら高魔族とはできればやり合いたくねえ。こいつは取引だ。ウォルバク様を引き渡せばお前らに危害は加えたりしねえ。At least the last guy offered some cash. This is just wow. Give it to me or I'm gonna beat you black and blue. 俺ら悪魔は契約を破らない。絶対の掟で決まり事だ。さあ。That is a benefit though. Oh wow. Wait, why'd they let the monster go? 悪魔と取引するつもりなの？まだわかりません。しかし、あの毛玉を上げて解決するなら、それも悪くありませんね。あんな悪魔の言葉なんて無視すればいいわ。それにこの町、駆け出しって言ったって、ちゃんとした冒険者がたくさんいる。だから。Jesus Christ, this music is kind of pumping up right now. This is definitely getting a bit like horror-esque. What the hell? Oh man, you know, eventually one day in the main show, fucking Chomusuke is gonna actually have like some big ultimate grand moment, because honestly, like the amount of fucking trouble we've gone through in this show alone just for this cat is genuinely like just astounding. Like Megumin, I get it, like you're familiar now, you've gained maybe a little bit of a you know, a little bit of a bond with it and a little bit of an affection, but fuck me man, just give this cat over. Holy crap, it really is not that deep anymore. So that was interesting for sure. So the final episode I guess is going to revolve around the cat, which is pretty goddamn hilarious. Megumin's just carrying around like an ultimate god that's like, you know, the ultimate god destruction or like demons or whatever the fuck it is, you know, like come on, this is very KonoSuba-esque, I would definitely say that, you know, and you know, considering we don't see this guy again in the main series and she still has the cat on her, I just assume that they ended up killing this thing. Which, you know, from a perspective of give me your property or I'll beat you black and blue, can't really blame them for that decision, you know. It's not like the previous demon where, you know, she rightfully paid in full for, you know, Chomusuke and, you know, Megumin still just stole the money and kept the cat. Like, come on, that was obvious intentions right there. This is at least, you know, like a fair transaction kind of thing. But yeah. Very interesting. You know, they're really going hard on the fan service right now with the other characters, obviously. Like, we didn't see, I apologize if you can hear that. It's been, you know, drilling all day and whatnot. But, you know, we didn't see Darkness in this episode, but we saw a lot more of Aqua and Kazuma. And they're actually showing their bodies off this time, which is interesting. The fact that we're all looking around in the town for Aqua and... not even because she's the goddess Aqua, but just because her stats are so maxed out, and, you know, we're still in the point where, like, Kazuma and Aqua are just finding mundane jobs to actually eat and survive. It's like, that is so funny, like, she's the only girl in town with blue hair, but because she does not look anything like a righteous archpriest or anything, they just can't think of Aqua in that position, and honestly, that is Aqua down to a fucking T. Definitely funny though, and the fact, like, how many times, like, Megumin's run into the main group is just... Oh, that's hilarious. But yeah. It was great seeing, oh, her name, Cecily, or... Yeah, I don't know how you say it, you know.
The priest girl again was really fun to see. You know, it's kind of funny to think we've got two like fucking crazy blondes with blue eyes that are like kind of perverts as well. You know, like I'm assuming she's kind of gay because she's sniffing all kinds of Megumin scent. You know, which is pretty great. But yeah, that was really funny. I do want to make one quick look though, because they mentioned that apparently the old guy actually saw Aqua, and I do know what they were referencing when she asked for money, so I do want to kind of see. Okay, no, it was not the same. Okay, no, what I was thinking of was the guy, the main guy in charge of the church. No, that was just some random like one-off old guy, looked nothing like him. So I guess she did this to more than one person, which would have been some funny foreshadowing, but I guess or pre-shadowing, I guess, because this is revealed in a prequel. But it is what it is. But no, like I said, this was a lot of fun. Obviously, next episode we're going to deal with this new like main demon right now. Komeko's familiar apparently, and yeah, I'm curious to see what we do with that. But yeah, so guys, one episode to go, just one to go, and that will be it for the Megumin series, which I've liked. Second half definitely a lot more than the first half, but overall it's pretty good. So yeah, guys, I will cut here, and I will see you in a second when we do the final episode. So I'll see you in a second. Alright guys, we are here with the finale of the Megumin show, where we actually meet our main characters. Your guess is as good as mine. So anyway, let's do this. というわけで、例の悪魔に全員やられてしまいました。となると。Just giving over the cat. チョムスケを渡すなんて、それだけは絶対に反対だからね。もう私だってこの子に情が移っちゃったもの。Oof. 取引に応じるだなんて一言も言ってませんよ。But it's you, so of こ course の you're 私が thinking 誰 that. かに脅されて、それに応じるわけがないじゃないですか。Yes. 高魔族は売られた喧嘩は必ず買うのです。メグミンだって一応紙一重でバカじゃないんだから。Damn! 実力差ぐらいはわかるでしょ。言葉にトゲがありますよ。というか、噂のアークプリストが見つからなかった以上、この町であいつに対抗できるのはもはや私しかいないでしょう。ああ、もう勝手にしなさいよ。私たち Oh dear. 友達ですよね。 Don't pull the F word. え、手伝えって？友達だって言えば何でも言うこと聞くと思ったら大間違いよ。でもちょっとだけ嬉しい自分が悔しい。Oh. Manipulation at its finest. And an explosion on this wonderful world. Okay. Title drop, baby. その辺で時間を潰していてくださいと言ったのに。だって軍資金を調達してくるなんて言って宿に入っていったらそりゃ心配でしょ。1000万エリスです。一体何をやったらそんな大金を稼げるのよ。 How does that much fit into a little coin pouch? 言いたくありません。メグミンが呼ばれた。それよりもこれを有効に使って戦いを有利に進めますよ。ユンユンは魔道具店に行って使えそうなアイテムを片っ端から買ってきてください。Well, that's not a good あ idea. と黒猫のぬいぐるみが必要です。買ってきてくださいね。ぬいぐるみ？ Sure. Need the bait. どれもこれもがコーマの里製ですね。 Like those are some health potions. でかしました。 But こ probably れは not. 姿隠しのスクロールじゃないですか。これがあれば前衛色の仲間などいなくても楽勝です。あとは頼まれてた黒猫のぬいぐるみ。Hey, wow. こんなもの何に使うのか知らないけど。It's the bait, you しばら idiot. く置いておけば、このぬいぐるみにチョムスケの匂いが残ります。これをおとりにして姿隠しのスクロールを使って身を隠し、 It's not a bad こ idea. のこと釣られたところをドカンですよ。そんな作戦うまくいくかな。うまくいかせてみせますよ。このふてぶてしい毛玉に情が移ったのは何もユンユ Aww. ンだけではありませんからね。
That cat one day is gonna pay back this kindness. Or maybe not, considering all the abuse it's been through. I don't know. One or the other, it'll go horribly or perfectly. きっちりケリをつけてやりますとも。相変わらず無鉄砲だし、強情で強がりね。うるさいですよ。そっちこそ相変わらず事なかれ主義の小心者ではないですか。Fair? でも個人主義でドライなところはこの1年で随分と変わったわね。I wouldn't go that far. She is still Megumin. いつになく目が冴えて眠れない。この私が戦いを前に不安になるなんて。ああ、日課である爆裂魔法を忘れていた。どうりで眠れないわけだ。Wow. 私としたことが。Wow. No, you can't do it now. That's way too easy to unlock. こんな時間に誰だ？どこの変態だ？めぐみ、寝てるよね。めぐみんはすごいね。あんな悪魔相手に逃げようともしないだなんて、私ならきっと眠れもせずに悩んでたと思うよ。そんなことを言われてしまっては、今さら起きづらいのですけど。正直に言うとね、爆裂魔法なんて覚えた時は首席のくせになんて頭の悪い子なんだろうって思ってた。A fair observation. アルカンレティアの町でアクシズ教徒の人たちと一緒にバカな勧誘をやってた時なんて、もうね。でも You've got it all wrong, girl. でも爆裂魔法なんてネタ魔法一つで邪神の下僕を蹴散らしたりアーネスを倒したり、そしてあの悪魔を相手にしようとするメグミンはかっこいいしすごいと思うよ。Cute. Genuine praise that again makes it just tragic how their relationship is still at this point later on in the show. 爆裂魔法なんて使おうとすれば漏れ出す魔力で位置がバレちゃうって。そこまで考えが至らなかったなんて今さら言えない。だからね、これからもそんなメグミンのライバルでいられるように、これは私が借りていくわ。実は私この時間までギルドにいたんだけど、初めて自分からパーティーを組んでほしいって頼めたの。レックスさんたち、Nice. あの悪魔にリベンジしたいって頼んだらあっさり引き受けてくれたわ。え、確か結構な重傷を負っていたはずだけど。一人じゃ戦いを挑む勇気も出なかっただろうけど、これならきっと、あの作戦じゃ負けるって分かってるのにそのまま行かせられない。あなたは私の一番大事な友達だから。だからスリープ。Sleeps for damn! Oh wow. めぐみ。Okay. Interesting. ごめんね。Okay. Yun finally taking charge. It's interesting. Let's see where this goes. And yeah, you like way overslept. Way overslept. Wow, wow, panties! Wearing panties with pajamas though is a little sus. Not to mention yesterday's panties. 一体何があったの？そんなすごい顔して。いえ、ユンユンがどういうわけか急にパーティーが見つかったとか言って。あら、それはレックスって人がいるパーティーかしら。ええ、どうしてそれを？ The plan's already begun. だって私が直したんだから。ああ。は？だから私が直したの。教会の前で苦しんでいたその人たちを。あの時のエリス教徒たちの悔しそうな顔ったらなかったわ。あなたが事態をややこしくしてくれたわ。Of course it'd be like that. 私もすぐに。お姉さん、さすがに今は遊んでいる暇は。Assuming she's gonna come with you then? 女神アクアの祝福を。No. ブレッシング。
Nice. 回復魔法以外は栄唱もうろ覚えなのよ。ちゃんと使えてよかったわ。That's interesting. これでも私は聖職者よ。人を見る目に関しては自信があるの。大丈夫。あなたならきっと勝てる。ええ、こんなに可愛くて頼もしいめぐみんさんが悪魔なんかに負けるもんですか。Wow. こんな時くらい I'm hoping we see her again in the main show, because she is funny, and she definitely matches the energy that the main cast have in anyway. So she would be really cool to actually see progressing forward in the show. Maybe even just like a final, like, we're on the Demon King level now. Or the Devil King, like, point of the show. That is, not good. なんとか俺たちが食い止める。あんたはさっきの魔法をもう一度頼む。わかりました。くそ、なんだ。どうしいんだよ、この雑魚どもが。私が決めないと。くたばりやがれ、いいかろ。 Now that's a fireball spell. God damn. Oh, that's sick. Nice! Nice we finally get to see what some magic items actually can do in this show. Because, like, our only usual source is, like, Wizard's Shop, and that's just, well, shit. 意外ですね。前線しているようじゃないですか。ピンチの時の They're not dying. I wouldn't say that's holding their own. 勝ち馬に乗るのはいただけないですね。ライトニング！いい加減しつけえな。だから高魔族を相手にしたくねえんだよ。くっそ、もうめんどくせえ。ご利用させてもらうぜ。Nice. また何かやろうってのか。やれるもんだ。俺たち悪魔は目で物を見てるんじゃねえ。こんな小細工通じるかよ。Fuck! No! God damn it! That did not work. Poor Megumin. Already taking the most damage in the fight and she ain't even in it. Maybe a mana potion? That should kill him. お前高魔族のくせに知らないのかよ。悪魔にパラライズ。悪魔に麻痺魔法が効かないことはよく知ってるわ。このマジックポーションは魔法の威力を上げるために。ああ、ナイス。でも本当に効果があるかどうか、一か八かの賭けだったのよ。この俺様を拘束するとはどれだけ強力なマジックポーションなんだよ。だがお前もだいぶ魔力を使い果たしたんじゃねえのか。Yeah, so what's your game plan now? You're the only one alive. You're the only one left. 残りの魔力で俺様を仕留めきれるかね。そこでだ。取引だ。今日のところはお互い引かねえか。そこに転がってる3人を早く治療したいだろう。このままお互い引くってのなら、今日だけは絶対に手出しはしねえと約束してやる。俺たち悪魔が契約や約束を絶対に破らねえってことをちゃんと知ってる。Well, you did say not lay a hand on them. Did you include Union in that? 受けてもいいわ。今日のところはお互い引こうってやつ。おい待て。ユンユン、俺たちのことなら気にすんなよ。私たちなら大丈夫だからさ。ほら、とどめを刺しちゃいなさい。違うの。おい、お前、もしかして。Did you pee yourself? ひょっとして、お前も動けないのか？ Oh my god. What? 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 お前ら高魔族は苦手だが、やっぱ嫌いじゃないぜ。You're joking me. 一体何をどうしたら自分にまでパラライズをかけられるんだよ。Yeah, honestly, what the fuck? Ah, of course it was Wizard's potion.
の問答無用で強化するポーションなんですよ。 What a piece of shit. って言って綺麗なお姉さんがとても安い値段で売ってくれたんだもの。笑った笑ったでどうする気 For だ being paralyzed, you are moving a 合わ lot. せてくれたから今からでも取引するなら見逃してやってもいいぜそれは喧嘩を売ってるの？コウマ族は売られた喧嘩は必ず買うのよ。皆さん動けないのですか？ Yeah. お前どうも通りすがりの大魔法使いです。この私を仲間外れにしてまた随分と盛り上がってますね。めぐみん？ Yeah, honestly, 昨 Megumin. 夜私は日課である爆裂魔法を唱えるのを忘れ起き出そうとしていたところ、何者かにスリープの魔法で眠らされ、どう起きてたの？ちょっと待って。そしてもったいなくも溢れ出てしまった昨日の分の魔力も合わせ、 I don't think that's how it works, but いい why 魔法 not? の標的はないかと探していたら、お前目が I mean, ちょっと待てよしわかった this is gonna be one hell of an explosion on this wonderful world. だったら部屋に入った時からスリープかけたのに。 Wow. 一体いつから起きてたの？どこから聞いてたの？ The whole いつ thing. からというなら、まあ部屋の鍵をアンロックで解除し、めぐみ起きてると聞いてきたところからですかね。 Oh, さ yes. て、そこの人が起きているにも Like, you're paralyzed and you're moving like a hell of a 自分ま lot. でパラライズをかけちゃう面白い同胞をよくもいたぶってくれましたね。やめて、もう Do it. 私が悪かったからお願いやめて。謝るからもうやめて。誰も聞いてない状況だと、今のめぐみんはかっこいいしすごいと思うよ Wow. とか言っちゃう恥ずかしい子ですが、あなたは私の一番大事な友 Stop 達だ it. から。 Stop the trolling. Come on. No, stop こん outing なことを her. つぶやかれては私も黙っているわけにはいきませんからね。 Wow. 取れなくて逃げられもせず自害もできないなら Please just kill me. おいいつまでそうやって遊んでるん Honestly, だ yeah. There is a time limit. なんだ今から放つのは我が王 You just better hope you're not in the blast あなた range. の同僚のアーネスを倒した必殺魔法です。へえお前があいつをやったのかこの魔力の規模を考えるとあいつに耐えられるとも思えねえ Love the music they play when the explosion happens. The embers of oblivion. 万象を超える禁断の力、炎よ、我は破壊者。まったくよ本調子ならなんとか耐えられたかもしれないんだぜ昨日アホみたいに硬いクルセイダーと短パンの盗賊おかしな二人組に襲われなきゃな Really? You fought them? 町に襲撃をかけようとしたら城壁の工事をしてた変な女にいきなり極悪な浜魔法をぶちかまされてよ Wow. You had like every bad encounter you could have in this town. チェ残機が一気減っちまうじゃねえか参ったなこの流れだとビスが本当にあのガキンチョに呼び出されて刺激されちまいそうだ Huh. Interesting. So that mean he's not out and soon enough, yeah, Kamiko can summon him as a familiar? So he's still around then? 信じてたわ。信じてたわよ、めぐみさん。お姉ちゃんはあなたが勝つのを信じてたからね。お姉さん、暑苦しいのでそろそろ話してほしい No, のです it's が。 actually completely adorable. もうツンデレっ子なんだから。さてと、それじゃあ名残惜しいけど、このままアルカンレティアに帰るのですか？いいえ、私はこのまま旅に出るわ。ほ？今回の件で思い知ったの、回復魔法だけじゃダメだってね。めぐみんさんにブレスをかけたりとプリーストっぽいことをしてた際にふと思いついたのよ。美人なだけじゃなく腕利き美人プリーストって肩書きの方が良くないってね。すごくどうでもいいことですね。 Wow. それに Self-improvement, that's how it matters. 好きな町の支部長として教会の経営を任せてくれるのよ。お姉さん、ひょっとしてこの町への派遣を狙ってるのですか？ Very possibly. 秘密。
狙っているらしい。 So this is why we haven't seen her in season 2. But hey, it's a character that can just pop up at any time in the main show, and more than likely will. ねえめぐみ、ちょっと付き合ってくれない？我が公敵手にして高魔族一の通り名を持つ者めぐみん。我が名はユンユン。 Oh my god, what the fuck? You do like the fucking Steins Gate pose, like Hoing Kyoma! これから私は旅に出るわ。 What the hell? ライバルであるあなたを倒すため、上級魔法を身につけるための旅にね。先日は私のことをライバルではなく、あなたは私の一番大事な友達。 Wow. 聞こえない聞こえない。 Stop messing with the send-off. こっぱずかしいことを言ってしまったからほとぼりが冷めるまで旅に出るのですか？いくらなんでもそこまで頭悪くはないわよ。それはちょっとだけだから。ともかく悔しいけど結局メグミンがあの悪魔も倒しちゃったし、今の私じゃあなたに勝てないことは認めてあげる。このまま一緒にいてもメグミンを追い抜くことは難しそうだしね。難しそうも何も、今のところ私とユンユンとの戦績は私がほぼ全勝ではないですか。うるさいわね。真面目な話してるんだからちゃちゃ入れないでよ。 Fair enough. それでどうなのよ。私が上級魔法を覚えたらちゃんと決着をつける気はあるの？いいですよ。その時こそは一切の小細工なしで決着をつけましょう。 Oh, that's not happening. No tricks or schemes. You don't know how to do anything without that, Megumin. Nice. And now we're gonna get like a montage until she gets to the main cast. Yep, walks right past darkness. Hey! What an encounter! Of all people. At every time, ever. Jesus Christ, so you not only let out explosion alone, you did it at night. What a fool. And that is that. プリーストはいないか。割のいいゴブリン退治の仕事だぞ。全員あと1名。 Crap. No one has a need for you, Megumin. So desperate, so needy. Oh, that was very stupid of you. いや違うのだ。あの時はどうせこの後いろんなパーティーから引っ張りだこになると。急募アットホームで和気あいあいとしたパーティーです。Wow. 毎日がハッピーですよ。病気が治ってモテモテになりました。何ですかこれ。嫌な予感しかしませんね。上級職の冒険者に限ります。一体どこのパーティーだろう。 The very worst kind ever. ハードル下げようぜ。さすがに上級職。 Oh my god, and the old tracksuit makes a return. だって。And this is your life now. だいたいお前は上級職かもしれんが、俺は最弱職なんだ。周りがエリートばかりじゃ俺の肩身が狭くなる。募集の張り紙見させてもらいました。 Hey, and they actually showed him. この開口は世界が選択せし定め。私はあなた方のような者たちの出現を待ち望んでいた。
Yeah, let's go! Love it, they're literally showing the same fucking thing, that's great! Demented world of explosion magic and her companions, nice. I mean, obviously this is about Megumin, but the ending really was about Kazuma's ultimate story, since, you know, he's a complete loser, but he's surrounded by 3 gorgeous women, like, every day. Every minute of every day, you know, and now lives with it in a, like, luscious mansion of all 3 of them, making, like, so many sons every day of his life, you know, because of his inventions from Earth. It's like, yeah, bro's the real winner in this series, no matter if he ever defeats that damn king or not. But yeah, so that was the Megumin series. Fun last episode, like I said. Really did get a... It's kind of weird, right? Because obviously, in a prequel series, when you're focusing on 2 specific characters, you do want to try strengthening their bonds throughout it to keep the pace and the story interesting and the character development fresh. But it does kind of hurt it when you think that when Yun did come back, like, Megumin treated her so much like shit. Because that was the basis of when we first ever met Yun. But now when you go to this, where they've had genuine, like, nice moments with each other, and they have gotten, you know, to really appreciate each other, even in Megumin's own tsundere way, it's like, comes off as kind of, you know, kind of rude, kind of, you know, like, what the hell's going on here? But it was a very nice conclusion to the story, you know. We actually, what I really did like about this episode is that we got a lot more demonstration on magic items in this world, which is something that hasn't really come up before too much, you know, because as many things are in KonoSuba, the gags are that everything is useless when it comes to our main party, and Wiz's shop is filled to the brim with useless tut that, you know, is never useful in almost any situation at all. But here it really did feel like we got, you know, demonstrations of genuinely good items until the very end, the paralysis item, which paralyzes the caster. Now, to be fair, that is useful in a party, but if you're the only solo player left, it's completely useless. So, I mean, yeah, it was fine enough to see that, but I did really appreciate getting to see stuff like scrolls, potions that work, you know, just stuff like that to really assist the players, you know. Makes you wonder that if Megumin had a bunch of that stuff, maybe she would be useful in a party. But no, overall, like I said, the show was really interesting. Like I've said, I really did like it. Ironically, I thought it got a lot better when we actually left the Crimson Demon Village and we went on to, you know, more stuff that KonoSuba is better known for, you know, traveling, meeting silly, wacky characters like the priests in, you know, Aqua's church, you know, Zetsta, I think was his name, like, you know, the main boy in that was really funny. Cecily, I know I'm fucking these names up so badly, but obviously our healer girl there was really fun as well. I do hope that those 2 end up coming back at some point in the future. Like I said, not very subtle that she plans on coming back to Axel specifically at some point, so that is build up that pretty much whenever season you want, 3, 4, 5, 6, however long this show lasts, she will come back at some point. I kind of feel like when we do get into the end stretch of KonoSuba anyway, when we're at, like, okay, now we're at the point where we're going to fight the Demon King, even though we're, like, 99% sure we're going to fail. Most of the people that we've gone through that are still alive in this universe are going to, you know, come back anyway for a grand finale. And I'm really curious how that happens anyway, because with Wiz, it makes it more complicated. But, you know, set up for later on, which I do hope comes back, because I did like her character quite a bit in relation to Megumin. But, yeah, like I said, the second half of the show was a lot better for me. Overall, this did help me increase my my likeness of Megumin quite a bit, you know, because she's a character I've never disliked. That's the thing about KonoSuba, is that there's never a character in it I feel like I've really disliked or anything, because they're all, in their own ways, very entertaining and very silly. But, I don't know. Like I said, assuming we now have another season coming up of KonoSuba, which is going to obviously bring in, like, all of our cast of characters. I don't want to say she's my top favourite, because I feel like a lot of this is just, you know, regular stuff you get from Megumin in the main show. So I'd still probably say Darkness is my top favourite. But I think I went into this with the same opinion that I went going into it. I went into it and I come out of it with the same opinion. Like, you can say pretty much any of the main 4 are your favourite characters, and I don't feel like there is a necessarily incorrect answer, because they all add their own kind of flavour to the show. They've all got their own kind of dynamics with each other, which is really fun.
I feel like probably the weakest dynamic in the show is probably Aqua and Darkness, because I feel like those two interact the least of the combinations of the 4 cast members, and I would really like to see that more in the show. But like I said, you tell me any one of them is your favorite, and I won't really ever have like a counter or a point or anything, because they're all like so silly that I love all of them. But yeah, in terms of like overall though, this is definitely it is my least favorite thing that's come of KonoSuba at this point. You know, not to say it was bad, but I do genuinely feel like the first half was just average. It wasn't really great or anything. It was average, and the second half was better than that. But you know, you compare season 1, 2, and 3. I mean, well, season 1, 2, and then this prequel, that's the word. This is definitely at the bottom for me, but that doesn't necessarily mean it's bad. You know, it was just fine. It's fine for what it is. Like I said, it introduced some new characters, which I did enjoy, and yeah, that's pretty much mostly what I can say about it. I had my fun. That demon that they fought so hard to beat seems like he is going to come back at some point as Komiko's familiar, because they like made a contract or whatever the hell, which is funny. Megumin's familiar is like the ultimate demon, fucking king god, whatever the hell you're calling it, and then Komiko actually has like the actual useful demon, so that's definitely what I would expect from this kind of show. But yeah, I had fun with this show, but like I said, I'm really excited now to get into season 3 of KonoSuba when everyone is back in full force. And, you know, the fact that we even got the Megumin show and Season 3 in general does pretty much solidify now that KonoSuba will be completed as an anime series, which, you know, for a while there was up in the question, because the first 2 seasons took quite a while to come out, and then we had a big jump between this and Season 2 anyway, so I'm now confident that it's going to continue on, along with the other, like, kind of connected, kind of not stuff that, you know, likes to be in that kind of realm of Isekai Quartet, where it's like, you know, I think Tanya's getting a movie, or season 2 now. I think the movie's out for season 2, I think is confirmed for that. Obviously, Overlord got its full season, and its movie is coming out very, very soon for digital, I believe. And very soon after this, we're getting Re:Zero season 3. So those two are really are things I'm really looking forward to. And one day I will plan on doing Tanya anyway, so I'll make my judgment on that when the time comes. But yeah, I had fun with this, like I said. I'm really excited going into Season 3. Hope you guys are excited for, you know, my continuation of KonoSuba. This has been the Megumin Prelude series, an explosion on this wonderful world. Hope you enjoyed it, and I'll see you guys next time.